studio and deploying into cloud. Okay. Design, develop, deploy. Okay. So now let me share my screen. Okay. So today we are going to discuss about file connector. Okay. Very important. In interview also they may ask you what kind of connectors you worked on. Okay. That time you have to tell them I worked on a file connector. Okay. Then so based on this they will ask you questions. Okay. Basically what is file connector? File connector handle files and folders on locally on a mounted file system. Okay. So by using this file connector, what we can do? We can create a file, we can create a directories, we can create a folders. Okay, that and all we can do by using this file connector. Okay. And moreover, it has some features. Okay, this file connector main features include first first step is ability to read a file or fully list directory contents on demand. Okay, based on our requirement, our demand, what it will do, it is going to read the file. Read means what? We cannot do any kind of action on that. Okay, so now it will also support for common FTP operations. FTP is nothing but file transfer protocol operations such as creating directories, copying, moving, renaming and deleting files. Okay, it is going to support all kind of operations that is present in the FTP, file transfer protocol. Clear? And also it is going to support for locking the files. You can lock the files and also file matching functionality. Okay. A design that is fully consist with the file and SFTP connector. SFTP is nothing but secure file transfer protocol. The same set of operations is available on each connector. See, whatever the file connector operations will be there, that is present in FTP and as well as SFTP. Okay. Now today I am going to demonstrate like in this file connector what and all the components will be there and what is the use of that connector we will see. Okay. So first one is reading a file. So if you want to read a file, the only required parameter for the read operation is the path to the file. That means if you want to read any file, what you need to do, you have to provide the path. Okay. If you provide path, what will happen? You know, it is automatically going to read that file. See, the path can be either full path. You have to provide a full path to the file or some relative file as well. Relative path also you can provide over there. Okay. Now here almost in the file connector we have almost 8 or 9 operations are there. Okay. In this session I am going to demonstrate close to 5 operations. Okay. 5 I am going to explain. Remaining 4 you have to do it. Okay. So in previous batch I gave one task. Okay, same on file connector. Let me open that. See, one girl, he created PPT. Her name is Priya. Okay, you can see file connector. So what is file connector? What is the use of file connector and what are all the file connector operators will be there. She wrote everything over here. Okay. So out of 2, 4, 6, 8, she mentioned only 8. I think total 9 operations are there. So out of 9, I am going to demonstrate 5. The remaining 4, I'll give you as a task. You have to do it. See, after completion of my session, I'll give you some task, right?
all 9 operations, you have to prepare a PPT like this. First you can write file connector and your name over there. Okay. Then you have to write like this. See what is this read operation. Okay, you have to take a screenshot. Okay, what you need to do? In Windows, you are using snipping tool or something, right? If you want to take a printout. Yes, sir. Okay. Here in Mac, for me, direct option is there. Command Shift 4. Okay. So that what I can do, I can take a screenshot. You can use snipping tool and you can write like this. Read operation. You can take a snap and you can write like this. Okay, this is for read operation. In the Postman also, she sent the request. She got the success response. Okay. Everything got displayed over here. Okay. Next, write operation. What this write operation will do. Okay. Next, she deployed that write operation project in the Postman. She got some output. Then next, see next delete operation. Okay, how to delete a file or directory. You can see here she mentioned 2 folders, input and output. Output got deleted. See use that operation. See now that is gone. Okay. Next, creating a directory. How to create that directory? CQ. Okay. Like this, you have to prepare a PPT. For each and every concept, you have to prepare like this. Yesterday also some people, I think Kirti, Leela, Bhavya, they prepared like this. They posted in the group as well. Okay. Similarly, other people also, other participants also, you have to prepare like this. Clear? See, this is for your use only, okay, not for me. Okay. I prepared, my document like this. Okay. Clear? Any questions here? Anyone having any questions? Hello, sir. Yes. Sir, file connector means it's local. We are going to give a port as local host. అవన్నీ చెప్తాను ఓకేనా. SFTP అంటే మనం ఒక అడ్రస్ ఇస్తాం, ఒక పోర్ట్ అడ్రస్ అంతేనా, సర్వర్ లాగా. అదొక సర్వర్. FTP SFTP అనేవి సర్వర్ రిలేటెడ్. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే. Okay, now let me jump into the practical. First task is how to read a file. Okay, that means what I will do, I am going to create a one file. Inside that file I will write some content. Okay, I want to read that content. So if you want to read that content, you have to use this read operation. Okay, so for that purpose we are using this read operation. So this is my task. I want to implement this. First what I will do, I'm gonna take one logger. So what is the use of this logger? We want to give our path. See, this logger is going to listen the request which user or client sends. Okay. Next, sorry, listener. Next one is the logger. Logger is used to print the output. Okay, here I will write some starting logger or like this. Or else if you did not write, if you didn't keep this logger also, nothing will happen. Okay. Sir, logger is only for communicating purpose, right? Just not communicating. If you want to print the message, we are going to use this logger. Okay. Next, read operation. What this read operation will do, it is going to read the file. Okay. If you want to read the file, what you need to do, you have to provide the path. See, the only required parameter for the read operation is the path to the file. Okay, the path can be either full path or relative path. That's it. Clear? So now task is how to read a file.
So I'll take this read operation. Then I'm going to use this transform message. Okay. What is the use of this transform message? This transform message we can use for multi-purpose. First one is we can convert one format to another format, or we can print some output as well. Okay. So both the purpose we are going to use this transform message. Okay. So let me implement this practically so that you will understand. Clear? Now let me come back to the studio. I'll take one listener. It is going to listen the request which user or client sends. I already configured here HTTP protocol localhost, port number is 5050. Click on OK. Come back here. So provide the path. Resource path I am giving mule. Clear? Next I'll take one logger. What this logger will do? It is going to print some output. I'm giving as payload. Okay. Payload is nothing but actual data. Okay. Clear? What is payload? Actually, Payload is nothing but actual data. Next, I'll click on this file operation. In this file, first I'll take read. What this read operation will do? Can someone tell me? Read data from file. It is going to read the contents. Read the content from the file. very good. So it is going to read the content. For this, connector configuration is there. Click on plus. So don't touch anything. Don't give any directory. Directly click on OK. See, configuration is done. Next, file path I have to provide. Okay. So if you want to provide a path, first of all, I have some file. Okay. Which file I want to read? That I need to set up before moving further. Okay. So now what I will do, I'm going to create, one file. Okay. Let me come back to the desktop. So in the desktop, I created folder. Okay. So folder name is ABC. See, this is ABC. Inside this, again, I'm going to create one folder. I will provide as input. Okay. Inside this input, I want to create a file. How to create a file? Right click. Right click notepad, some file. Permit is not showing anything. Okay. Sir, go to desktop, sir. There you can create. Desktop అయితే ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేయండి. అంటే ఓకే డెస్క్టాప్ రైట్ క్లిక్ న్యూ ఫోల్డర్ ఉంది ఫైల్ అదే చెప్పేది వస్తుంది సార్ విండోస్ లో వస్తుంది. సో ఇది మ్యాక్ అన్నమాట. సో ఇలా ఏమన్నా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ టెర్మినల్కి రావాలి. ఓకేనా. సో టెర్మినల్కి వచ్చి మన ఫైల్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది? డెస్క్టాప్ లో కదా. ఓకేనా. సిడి అని ఇవ్వాలి. సిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా. చేంజ్ డైరెక్టరీ టు డెస్క్టాప్. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ లో ఉన్నా. మీరు యునిక్స్ కమాండ్స్ వాడుతున్నారా? ఏంటండి? యునిక్స్ కమాండ్స్ వాడుతున్నారా అంట. లైనక్స్ అండి. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను PWD అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, అందుకు చెప్తున్నా. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడు, యూజర్స్ కిషోర్ రెడ్డి డెస్క్టాప్ లో ఉంది ఈ ఫోల్డర్. ఓకేనా. డెస్క్టాప్ అనేది. ఈ డెస్క్టాప్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడాలి అంటే LS అని ఇస్తే చూపిస్తాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి.
ఓకేనా? ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ లో ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. ఫోల్డర్ నేమ్ ఏముంది? ఏబిసి కదా. ABC. సిడి ఓకేనా, ఏబిసి. ఇప్పుడు ఏబిసి కొట్టా. ఏబిసిలో ఏమున్నాయో కూడా చూడొచ్చు. ఎల్ఎస్ అని కొడితే చూపిస్తుంది. ఇన్పుట్ XYZ అని ఉంది. ఈ రెండేనా? ఇన్పుట్ XYZ. ఓకేనా. లెట్ మీ క్రియేట్ సమ్ ఫోల్డర్ ఇన్ ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ లోకి వెళ్ళాలి నేను. సిడి ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ ఇస్తే ఏం రాదు, ఎందుకంటే ఏం లేదు ఇన్పుట్ లో. సో ఇప్పుడు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టచ్ కమాండ్ వాడచ్చు. టచ్ ఓకేనా. mule.txt ఎంటర్ ఇస్తాను, ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకేనా. ఈ టచ్ ఫైల్ అంటే ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ అయింటుంది ఇందులో. ఓకే, ఇక్కడ నేను కంటెంట్ రాస్తా. హాయ్ ఆల్, టుడే I'm gonna work on file operations. Okay, now let me save this. Now I want to read the content of inside this file. Okay, once I deployed my project, if I use this one, it is going to be display the output in the console or Postman. Okay, క్లియర్. మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఫోల్డర్ అని క్రియేట్ చేస్తారు. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినాక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా మీకు. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది, క్రియేట్ అని కానీ ఏదో ఒకటి, నోట్ ప్యాడ్ కానీ వర్డ్ ప్యాడ్ కానీ అట్లా చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి కదా. సో మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఫైల్ క్రియేట్ చేశాక ఇక్కడ పాత్ ఇవ్వాలి మనం, ఫైల్ పాత్. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం పాత్ ఇవ్వాలి. డెస్క్టాప్కి వెళ్ళి డెస్క్టాప్లో ఏబిసి అనే ఫోల్డర్, ఏబిసిలో ఇన్పుట్లో నా ఫైల్ ఉంది, ఇన్పుట్లో ఇది ఉంది. ఓకేనా. దిస్ కంటెంట్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు పాత్ తీసుకుని చూడండి, నో ఎర్రర్స్. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ నేను డిఫైన్ చేసినా కూడా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా. Just click somewhere. ఏంటండి? Click somewhere. యా, పక్కన ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్. ఓకేనా. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఫార్మాట్ని ఇంకో ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జేసన్ అని రాయండి, ఇక్కడ పేలోడ్ అవనివ్వండి. పేలోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Actual data. యాక్చువల్ డేటా. యాక్చువల్ డేటా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం రీడ్ చేస్తుందో అది ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, పేలోడ్. ఓకేనా. సో సేమ్ నీకు కన్సోల్లో ప్రింట్ కావాలంటే వీ విల్ టేక్ వన్ లాగర్. ఈ లాగర్లో మళ్ళీ ఇక్కడ అంతకుముందు వరకు నార్మల్ మోడ్ రాసాం కదా, ఇక్కడ సమ్ మెసేజెస్ లాగర్లో ఇట్లా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్ వస్తుంది, పేలోడ్ ఇట్లా ఇవ్వండి అంతే. చూసారా, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్. లిటరల్ మోడ్, ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్ అని ఉంటాయి. మనం ఇంతవరకు రాసింది లిటరల్ మోడ్. ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేయండి, స్విచ్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్. ఓకేనా. మళ్ళీ కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే స్విచ్ టు లిటరల్ మోడ్. ఇట్లా 2 మోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్. ఇప్పుడు నేను డిప్లాయ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఈ ప్రాజెక్ట్ని నేను రన్ చేస్తున్నా, అందుకు సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో స్టార్టెడ్ యాప్ అంటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను పోస్ట్మ్యాన్లో హిట్ చేయాలి. పోస్ట్మ్యాన్లో హిట్ చేయాలంటే ఆ పాత్ అంతా రాయాలి. ఏం రాసా, HTTP లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 5050, రిసోర్స్ పాత్ అనేది మ్యూల్ రాసాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా. ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే నాకు ఇక్కడ ఆ ఫైల్లో ఉండే డేటాను రీడ్ చేసి నాకు డిస్ప్లే చేయాలి యూజర్కి. సెండ్ కొడితే వచ్చింది ఇక్కడ, హాయ్ ఆల్, టుడే ఐమ్ గోనా వర్క్ ఆన్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్.
we got 200 సక్సెస్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే మీకు ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఉంటుంది స్టూడియోలో. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, హాయ్ ఆల్, టుడే ఐఎమ్ గోనా వర్క్ ఆన్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. అర్థమైందా? ఈ రీడ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఫైల్. క్లియర్? సార్ మనం ఏదైనా లాగర్ లో ఇస్తే ఇక్కడ కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా, అవునండి. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ లో కూడా ప్రింట్ అయింది కదా, సో అది ఎలా ప్రింట్ అయింది? ఇక్కడ నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అని ఇచ్చాను కదా. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో మనం ఏ పోలేడ్ అయితే ఇస్తామో అది అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందా? సో మీకు అది చూపించాలంటే దీన్ని డెలీట్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు డెలీట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నీ కన్సోల్లో అవుట్పుట్ రాదు, ఎక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేస్తా, పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్తా, సెండ్ కొట్టేస్తా. స్టిల్ వచ్చింది అవుట్పుట్. కానీ ఇక్కడ అవన్నీ పోయినాయి చూడు, స్లాష్ ఎన్నో అట్లా నెక్స్ట్ లైన్ అవన్నీ. మామూలుగా ఫైల్లో ఎలా రీడ్ చేస్తుంది అంటే, కామా ఉంటే 2 లైన్స్ ఉంటే స్లాష్ ఎన్ అని వస్తుంది, న్యూ లైన్ ఆర్ నెక్స్ట్ లైన్ అని. ఓకేనా? అదే దాని మీనింగ్. ఓకేనా? ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ యూనో డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకేనా? దీనివల్ల మనం చాలా చేయొచ్చు. ఒక ఫార్మాట్ నుంచి ఇంకో ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేయడము, అవన్నీ బై యూజింగ్ దిస్ డేటా వ్యూ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకేనా? క్లియర్? No questions, right? Everyone is good? So if you are good, like I'll go for another topic. Okay. So now read operation task 1 is done. Okay. So how to read a file? Task 1 is done. Sir, transform message ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సార్? One format నుంచి other format convert చేయండి. ఓకే. Yeah. కింద పేలోడ్ అని ఇచ్చారు కదా, అది ఎందుకు పేలోడ్ అని ఇచ్చారు సార్? పేలోడ్ అంటే యాక్చువల్ కంటెంట్. అక్కడ మనము ఫైల్ నుంచి ఏదైతే రీడ్ చేస్తున్నామో యాజ్ ఈజ్ ప్రింట్ చేయమండి. పేలోడ్ అంటే అదే. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ లో రిజల్ట్ రావాలంటే మనం సెట్ పేలోడ్ యూజ్ చేసినాం కదా, దానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సెట్ పేలోడ్ మర్చిపోండి అని, దానికి సపరేట్ క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? మీకు ఆ రోజు టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు హింట్ ఇచ్చా ఎలా చేయాలి అని. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. మీకు పోస్ట్ మ్యాన్ అవుట్పుట్ రావడం కాదు ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు వాడతారు? నీ అప్లికేషన్ ఎక్స్టర్నల్ గా టెస్ట్ చేయడానికి వాడతారు, అంతే. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకో. దాంట్లో అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా మనకు అనవసరం. మనకి 200 రెస్పాన్స్ రావాలి ఆల్వేస్. ఓకేనా? మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తే ఆల్వేస్ 200 వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం వచ్చినా నథింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యేట్టుగా చూసుకోండి. ఓకేనా? Let me clear this. Now I am going to explain about write operation. Okay. So ఈ రైట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే, చెప్పండి రైట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంది? రైట్ అంటే ఏంది అసలు జనరల్ మీనింగ్? రాయటం. రాయటం అంటే అంటే మనం ఇట్స్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద కంటెంట్, నాట్ అప్డేట్. మాడిఫై కాదండి. We can insert data into the file. So giving the input, sir. Giving input. No. That is okay. Giving input, okay. Giving permissions, sir. Permissions కాదండి. పేలోడ్ లో ఇస్తామో అది ఫైల్ లో రాయడానికి. ఎడిట్ అయి ఉండదు సార్, వితౌట్ ఎడిటింగ్ అండ్ మోడిఫైయింగ్. రైటింగ్ అంటే క్రియేటింగ్ అండి. ఓకేనా? క్రియేటింగ్. రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్. ఓకేనా? Creating a file, sir. Okay. ఆల్రెడీ డేటా ఉంటే సార్, ఆల్రెడీ దాంట్లో డేటా ఉంటే అది కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటా అప్డేటే కదా అనేది. అప్డేట్ ఆర్ అప్డేట్ కాదు. అప్డేట్ అంటే ఉన్నదాన్ని చేంజ్ చేయడం. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఓకేనా? అపెండ్ చేయడం ఒక ఉంటే డేటా. కరెక్ట్. ఓకేనా?
ఇప్పుడు రైట్ ఆపరేషన్ చూద్దాం. ఏం చేయాలంటే దీనికి డ్రాగ్ రైట్ కాంపోనెంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ ది పాత్. ఓకేనా, ఇది చేయాలి మనం. సింపుల్ గా దీనికి ఏం చేద్దామంటే మనము ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, రైట్ ఆపరేషన్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఈ రైట్ ఆపరేషన్ కి దీనికి కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం చేసినాం కాబట్టి మళ్ళీ ప్లస్ క్లిక్ చేయకండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డిస్ప్లే చేస్తుంది. సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి. సో ఇక్కడ పాత్ అడుగుతుంది. ఓకేనా, సో పాత్ మనం ఏమి ఇచ్చామండి ఇక్కడ? మ్యూల్. ఫస్ట్ దానికి ఇక్కడ మ్యూల్ కాదండి, యూజర్స్ కిషోర్ రెడ్డి డెస్క్టాప్ లో ఏబిసిలో ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, దాంట్లో mule.txt అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు రైట్ లో ఏం చేస్తానంటే సేమ్ అదే దాంతో అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా, నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా దీన్ని అంతా కాపీ చేస్తాను. కాపీ చేసి రైట్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్పుట్ లేకుండా అవుట్పుట్ పెడతాను. ఓకేనా, అవుట్పుట్ అనే ఫోల్డర్ ఇక్కడ లేదు, మీరు చూస్తే గన అవుట్పుట్ ఉందా ఇక్కడ? మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా. మనం క్రియేట్ చేయము, అదే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అదే కదా దాని మీనింగ్. రైట్ ఆపరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది లేదు కాబట్టి దాన్నే క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నా. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏం చెప్తానంటే క్రియేట్ చేయడంతో పాటు ఈ mule.txt అని కాకుండా ఫైల్ నేమ్ ఏదో ఒకటి mu.txt అని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా సార్, ఒక డౌట్ సార్. మామూలుగా రైటింగ్ అంటే కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము అవుట్పుట్ లో, కానీ అవుట్పుట్ అనే ఫోల్డరే లేదు కదా, ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ అవుతుందా? క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా. ఓకే సార్. సో విల్ సీ నౌ. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. స్టార్టెడ్ యాప్. ఓకేనా, అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్, క్లియర్ ది కన్సోల్. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హిట్ ది రిక్వెస్ట్. సో 200 సక్సెస్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి చూద్దాం, ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా. చూడండి, అవుట్పుట్ ఫైల్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చిందా? ముందు లేదు కదా. దీంట్లో మళ్ళీ mu అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని. క్రియేట్ చేసిందా? క్రియేట్ చేసినాక దాంట్లో ఉండే డేటా దీంట్లోకి రావాలి అని చెప్తాను. వచ్చిందా? వచ్చింది. వెరీ గుడ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? రైట్ అంటే క్రియేట్ చేస్తుంది అది ఆటోమేటిక్గా. క్లియర్? క్లియర్ సార్, క్లియర్. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్, మనం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత, అది రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ ఆటో డిలీట్ అయ్యే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా సార్, అడ్వాన్స్ ఉందో? చెప్తానండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే చెప్తాను. ఓకే, క్లియర్? అది ఫైల్లో కాకుండా వేరే దాంట్లో కూడా పంపించుకోవచ్చా సార్? ఏంటండి? అది ఫైల్లో కాకుండా వేరే డేటాబేస్ లో కానీ దాంట్లో పంపించుకోవచ్చు సార్? ఏంటి పంపిస్తారు? ఇక్కడ నాకు ఒక డౌట్ అండి. అంటే ఫైల్లో రీడ్ చేసింది డేటాబేస్ లో రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. పంపించచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అండి. ఇక్కడ ఎట్లా వర్క్ చేసింది అంటారు? మనకి ఏమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం వాడలేదు కదా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకండి? నేను ఇక్కడ పాత్లో ఏం చెప్పానంటే, సో ఇక్కడ ఒక పాత్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? యూజర్స్ ఈ లొకేషన్ లో ఒక అవుట్పుట్ అనేది క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఫోల్డర్ అవుట్పుట్ అంటేనే అవుట్పుట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసినాక ఆ ఫోల్డర్ లో mu.txt అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని చేసింది.
క్రియేట్ అయిపోయింది కానీ రీడ్ లో ఉన్న దీంట్లోకి ఎలా వచ్చింది అంటాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది కదా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది కదా. ఓకే ఓకే కింద కంటెంట్ అనే దగ్గర పేలోడ్ ఇచ్చాం కదా, సో ఆ ఇక్కడ పేలోడ్ లో ఉన్న as డేటా is ఇచ్చాం కదా. ఆహా అదే 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 ఎట్లా వచ్చిందా అనేసి. ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంది కదా, సో నీకు ఆ డేటా వద్దు అనుకున్నావు అనుకో, ఈ ఫైల్లో ఉండేది వద్దు నాకు, అవును కొత్తది కావాలి అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే అప్పుడు ఇక్కడ రాయి రాధిక వాంట్స్ న్యూ కంటెంట్. ఓకేనా? ఓకే నాకు ఇది కావాలి. ఎక్కడ ఈ ఏబిసిలోకి వచ్చి ఇక్కడ అవుట్పుట్లోకి వచ్చి ఇక్కడ MU1 ఉంది కదా, ఓకే ఇందులో మీకు ఈ డేటా వద్దు, ఇది నీకు నచ్చలా. ఓకేనా? సో ఇందులో నీకు వేరే కంటెంట్ రావాలి కదా. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తా. చూడండి డిలీట్ చేశాను. ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అవుట్పుట్ కూడా ఫోల్డరే డిలీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ XYZ ఉంది, అవుట్పుట్ అనే ఫోల్డరే లేదు. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, మళ్ళీ రీడప్లై చేస్తా అప్లికేషన్. ఓకేనా? స్టార్ట్ అయిందా? స్టిల్ ఇప్పటికీ క్రియేట్ అయింది అది అక్కడ, చూడు లేదు కదా. ఎప్పుడైతే నేను పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి హిట్ చేశానో ఇమ్మీడియట్ గా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిందా? ఓకే ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్లో నీకు నచ్చిన కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే సార్ మన పోస్ట్ మ్యాన్ లో రిక్వెస్ట్ పంపించడం అది ట్రిగ్గరింగ్ అంతేనా? అక్కడ నుంచి అదే లిజనర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం సెండ్ చేసింది లిజన్ చేస్తుంది. చూడు ఇక్కడ చేంజ్ అయిందా పేలోడ్. అట్లా నీకు సేమ్ క్లయింట్ పంపించింది యాజ్ టీజ్ అట్లే ఇన్సర్ట్ చేయమంటే డేటాబేస్ లో ముందు ప్రొసీజర్ వాడాలి. లేదు నువ్వు అడిషనల్ గా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి అంటే ఆ కంటెంట్ లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సార్ ఇన్ కేస్ ఆ ఫైల్ కనుక డిలీట్ చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది సార్? ఎర్రర్ వస్తుందా లేకపోతే అది ఓవర్ రైడ్ అవుతుందా డేటా? అది నేను ఎప్పుడు చేయలే, రియల్ టైంలో చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? మళ్ళీ సెండ్ కొడతా. ఇక్కడికి వస్తే ఓవర్ రైడ్ అవుతుందండి. ఓకే చూడు మళ్ళీ సెండ్ కొడతా. ఇక్కడ చూడు ఏమి చేంజ్ ఏం లేదు, ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఓవర్ రైడ్ అవుతుందంటే రియల్ టైంలో నువ్వు బై మిస్టేక్ టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేసినావు అనుకో, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. అందుకే ఇది ఇట్లా ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్ అండి? సార్ ఇప్పుడు మెసేజ్ అందులో వేరేగా మారిస్తే అదే ప్రింట్ అవుతుంది సార్, మళ్ళీ సెండ్ కొడుతున్నారు కదా. మెసేజ్ మారిస్తే కొత్త మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఇక్కడ పేలోడ్ లో మనం చేంజ్ చేస్తాం అనుకో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసి హాయ్ అని పెట్టాను అనుకో జస్ట్. ఓకేనా? హాయ్ అని రాసాను అనుకో. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిప్లాయ్ చేసి చేంజ్ చేసిన ప్రతిసారి సేవ్ చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి. డిప్లాయ్ చేస్తేనే చేంజెస్ డిప్లాయ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి సెండ్ కొట్టావు అనుకో, హాయ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకేనా? ఇక్కడికి వచ్చి డెస్క్టాప్కి వచ్చి ఏబిసికి వచ్చి అవుట్పుట్లో చూస్తే హాయ్ అని ఉంటుంది. కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్. ఓకే సార్. కిషోర్, ఎస్ కిషోర్ ఇది ఓన్లీ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్సా లేకపోతే ఎక్సెల్ ఆర్ సిఎస్వి ఫైల్స్ అలాంటివి ఏవైనా క్రియేట్ చేసి రైట్ చేయొచ్చు కదా? ఏవైనా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? మీకు ఫెమిలియర్ ఉంటుందని నార్మల్ టెక్స్ట్ పెట్టాను నేను. ఓకేనా?
ఓకే మీరు వేరే ఫైల్స్ పెట్టి ట్రై చేయండి. ఏదైనా ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తాం కదా అక్కడ, సో ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర ఓన్లీ టెస్ట్ అనే కాదు కదా, రకరకాల ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. మనం ఓన్లీ టెస్ట్కే క్రియేట్ చేస్తే రిమైనింగ్ కస్టమర్స్ ఏమవుతారు? ట్రై చేయండి ఒకసారి. గుడ్ క్వశ్చన్. సో రాధిక, మీరు అడిగిన దానికి ఇక్కడ రాశాను నేను ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే సమ్ కంటెంట్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ ఇన్ ద కంటెంట్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే క్లియరా? క్లియర్. పేలోడ్ రాస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఏముంటుందో, ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంటుందో అది మాత్రం ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో రెండు క్లియర్ కదా, రీడ్ రైట్. How to do the conversion, like if it is read the text and convert into JSON or some other format? ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ యూజ్ చేయాలి. అది డేటా వ్యూలో చెప్తానండి. Okay. I will take 2 to 3 classes for that. Okay. Yeah. Next. సార్ ఇక్కడ రీడ్ అనే కాంపోనెంటే లేకుంటే అది ఎలా మనకు ప్రింట్ అవుతుంది? ఒకవేళ లేకుంటే ఇప్పుడు అజ్మతుల్లానే జాయిన్ కాకపోతే కోర్స్ లో నాతో ఎలా మాట్లాడుతుంది? ఓకే, అది రీడ్ అనేది కంపల్సరీ కదా సార్? నేను అడిగిన దానికి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పు. నువ్వు అజ్మతుల్లా అనే అతను ఈ మీటింగ్ లోనే లేకపోతే నాతో ఎట్లా మాట్లాడతావు? ఫైన్ సార్, అది జాయిన్ కావాలి కాబట్టి రీడ్ షుడ్ కంపల్సరీ. అతను అడిగింది రీడ్ ఆపరేషన్ లేకుండా ఓన్లీ ఫైల్ రైట్ యూజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. మనము ఎక్స్టర్నల్ గా కంటెంట్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్? అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇస్తావండి. ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఎక్స్టర్నలే కదా నేను. అతను ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు, అదర్ దెన్ ఫైల్ రీడ్. కరెక్ట్. రైట్ ఇస్తే రైట్ ఆపరేషన్ లో ఇందాక పర్ఫామ్ చేసిందే పర్ఫామ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే ఓకే. అతను రీడ్ లేకపోతే అంటే ఏ కాంపోనెంట్ ఏ ఆపరేషన్ దాని పని అది చేస్తుంది అట్లా. ఓకేనా? అతను క్వశ్చన్ తప్పు అడిగినాడు. ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే అది వేరు. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే సార్, క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ ఆన్ యువర్ అప్డేట్ ఫైల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అడిగినది వచ్చిందనమాట టాస్క్. ఏంటంటే ఆన్ యువర్ అప్డేట్, ఎవరన్నా కొత్త ఫైల్లో ఒక లొకేషన్, క్లయింట్ ఒక లొకేషన్ లో ఒక పాత్ లో ఒక కొత్త ఫైల్ ఇన్సర్ట్ చేసినాడు అనుకో. ఓకేనా? ఇమ్మీడియట్ గా మనం పిక్ చేసుకోవాలా. ఓకేనా? పిక్ చేసుకొని ఆ సర్వర్ లో పెట్టకుండా మనకు నచ్చిన ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఉండేదాన్ని డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రీడ్ చేసుకున్నాక మనం డిలీట్ చేసుకోవాలి. దానికి ఆన్ యువర్ అప్డేట్ ఫైల్ ఆపరేషన్ వాడతాం. ఓకేనా? సో దీనికి లాగర్ అవసరం, లిజనర్ అవసరం ఉండదు. HTTP లిజనర్ ఇదంతా అవసరం ఉండదు. సో ఐ విల్ డిలీట్ దిస్. ఈ ఆన్ యువర్ అప్డేట్ అనేది ఇట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఎ సోర్స్. ఓకేనా? చూడండి దీని కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ బటన్, ఏం టచ్ చేయకండి లేదా క్యాన్సల్ చేయండి, ముందుదే ఉన్నా వాడచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైరెక్టరీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్టరీలో ఏమి ఇస్తామంటే నేను 2 ఎంటీ ఫోల్డర్స్ తీసుకుంటానండి. ఆల్రెడీ ఉన్నాయనుకుంటా నా దగ్గర. ఈ ఏబిసిలో ఇన్పుట్లో ఒక ఫైల్ ఉందా, దీన్ని పక్కన పెడతాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇన్పుట్లో ఎంటీ ఉంది, అవుట్పుట్లో ఉండేదాన్ని డిలీట్ చేస్తాం. చూడు ఇప్పుడు మూడిట్లో ఏం లేదు, XYZ లో ఏం లేదు, ఇన్పుట్లో ఏం లేదు, అవుట్పుట్లో ఏం లేదు. ఓకేనా? క్లియరా ఇక్కడి వరకు? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినాక క్లయింట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే సమ్ డేటాను పుష్ చేస్తాడు వాడి లొకేషన్లో, సర్వర్ లొకేషన్ కనుక్కోండి. సో ఈ క్లయింట్ నేనే అనుకోండి ప్రస్తుతానికి. నేనేం చేస్తా,
ఈ mule.txt అనేది ఇందులోకి వేసేస్తా xyzలోకి. xyzలోకి వేసినాక నేను కొంచెం టైం పెట్టుకుంటా, 1 minute 30 seconds 50 seconds 2 minutes అని. ఆ 2 minutes తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ డెలీట్ అవ్వాలి. ఏదైతే ఫైలు క్లయింట్ పెడతాడో వాడు పెట్టినది ఇమీడియట్గా డెలీట్ అయిపోవాలి. ఆ డెలీట్ అయింది నేను ఇచ్చిన లొకేషన్లో సేవ్ అవ్వాలి. క్లియర్? ఓకే, అంటే మీరు డైనమిక్ గా ఇస్తానంటారా? రియల్ టైంలో కూడా అంతే, ఎవడొకడు అక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తాడు. ఓకే. ఆఫీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే క్లయింట్ ఉంటాడు కదా, వాడు కొత్తగా కొందరు జాయిన్ అయింటారు ఎంప్లాయీ లిస్ట్, అదంతా ఏం చేస్తాడంటే ఆ లొకేషన్లో పెడతాడు. లొకేషన్లో పెడతానే నేనేం చేయాలంటే ఇమ్మీడియట్గా ట్రిగ్గర్ అవుతానే, సో ఆ డేటా నేను తీసుకొచ్చి నా లోకల్లో పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి నేను ఎప్పుడైనా పంపించుకుంటాను. ఓకేనా? ఓకే. వాడు ఎప్పుడు ఇక్కడ పెట్టకూడదు, ఎక్కువ పెడితే లోడ్ అయిపోతుంది దానికి. ఓకేనా? సర్వర్కి బర్డన్ అవుతుంది. సో అందుకు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్లా రాసుకుంటా స్క్రిప్ట్, ఏమని ఆ ఫైల్ పెట్టిన 1 minute 1 day దాన్ని లోకల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటా, మళ్ళీ డిలీట్ అయిపోవాలని పెట్టుకుంటా. ఓకేనా? ఓకే. ఇది మీకు టాస్క్ 3 అన్నమాట, ఆన్ యువర్ అప్డేట్ ఫైల్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం టాస్క్ 3ని అచీవ్ చేద్దాం. ఓకే. Here one guy is not able to understand the Telugu. Okay, let me explain in English now. See, on you update the file operation, what this connector will do. Whenever if you update something in the client place, okay, we have to read that file and we need to store somewhere in our local machine. Okay, so after 3 minutes or 4 minutes it is going to be deleted and it is going to be inserted somewhere in our path, local path. That is what we are trying to achieve here. Okay, now let me implement practically so that you will understand. I took on your update file, so here I configured connector configuration. Now let me provide the directory here. I'll click on this, click on desktop, ABC, input. See, input folder nothing is there, I'm giving input. In this input, this is the path I gave. Okay, imagine this is the client path. In real time client is going to provide this path. Okay, now so once this is done, what I need to do, I have to scheduling some strategy. Fixed frequency cron. What is fixed frequency cron? I am going to explain coming classes. For time being you can keep default one. Here frequency is there, right? Let me keep 1 start delay. As soon as client updated something, immediately it is going to start, there is no delay. So that's why I mentioned 0. Time unit I am giving 1 minute so that you can understand. Clear? Okay, so this configuration is done. After that what I want to do, I want to auto delete this. By default we have false, I will make it as true. Okay, so once client is updated that file, I have to auto delete that file. Whatever the deleted file is there, right, that I want to move to this directory. Which directory? I'll come here, XYZ, ABC, XYZ or output file. Let me give you XYZ. Click on open. See, now I gave this directory. Okay, click somewhere outside, there is no error. Now take one logger which is used to print the output. Okay, here click on expression mode, write payload. Clear? Okay, let me run this application.
Okay, started app. So here there is no listener, right? You don't want to hit something in Postman. Okay, what you need to do, you have to come here. See, I have one file, right? What I will do, I will keep this file in input folder. Okay. See, after 1 minute, what will happen, you know, it is going to be deleted and it is going to be pasted in the XYZ. See now 7:48. You can see 7:49 time. It is going to be deleted. ఆ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో ఇంకా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది కదా సార్? అవును, కరెక్ట్. డిప్లాయ్ అయితేనే ఇక్కడ ఫైల్ వేస్తేనే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఆన్ యువర్ అప్డేట్ అని. టైం చెక్ చేసుకుంటుంది ఎంత టైంలో ఏం చేయాలి అని. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందా ఇప్పుడు? సో వెళ్ళిపోతానే ఎక్కడికి ఇచ్చాం మనము అక్కడ డిలీట్ అయినాక XYZ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి. క్లియరా? క్లియర్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్ని తీసి పక్కన పెడతా ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు క్లయింట్ నుంచి ఒక ఫైల్ వస్తుంది కదా, ఇది mule.txt అని. ఓకేనా? నాకు దీన్ని రీనేమ్ కూడా చేసి పంపించాలా వేరే దాంట్లోకి. ఓకేనా? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆన్ యువర్ అప్డేటెడ్లో కిందికి వస్తే రీనేమ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి రీనేమ్ టు అని ఉందా. ఇక్కడ నేను ఏమని ఇస్తానంటే అక్కడ మ్యూల్ అనింది కదా, ఇక్కడ k1.txt అని ఇస్తా ఫైల్ నేమ్. ఓకేనా? ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తే ఇన్పుట్లో ఏముంది? ఏం లేదు. XYZ లో ఏం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫైల్ తీసుకుపోయి ఐ విల్ కీప్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫోల్డర్. సి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ mule.txt. ఓకేనా? సో ఇది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వేర్ ఇట్ విల్ గో? It will go to the XYZ with k1.txt. Yeah, that is what we are expecting. Let's see what we will get. అవి చనిపించని 1951 ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ అయిందా? 7:51 అయింది, ట్రిగ్గర్ అయింది. గో బ్యాక్. XYZ కదా, K1 అని వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్? సో దీన్ని మీరు ఇంకో విధంగా కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే టాస్క్ 3 డన్ ఆన్ యువర్ అప్డేట్ ఫైల్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ డెలీట్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? ఒక ఫైల్ని కానీ డైరెక్టరీని కానీ డిలీట్ చేయాలంటే సింపుల్ ఈ డిలీట్ ఆపరేషన్ వాడతాం. సో ఈ టాస్క్ 4 అచీవ్ చేయాలి మనం. ఇట్లా విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. Okay, now I will take one listener / mule, same resource path. Okay, now delete operation, right? Click on file, delete. Okay na? Delete operation lo what I want to delete? I want to delete some file. Okay na? A path ఇవ్వాలన్నమాట. We have to provide that path. So ఇక్కడ ABC, I came to ABC. So ABC లో XYZ లో ఫోల్డర్ ఉంది, ఫైల్ ఉంది. ఓకే, I want to delete this XYZ folder. Inside this folder k1.txt is there, right? Both will be deleted automatically. Click on open. See, now there is no error.
Okay, now let me deploy this application. Clear? Clear the console. Now we need to hit something in the Postman. Click on send. So I got 200 success response. Let me go there. Desktop. ABC. See, there is no XYZ folder. Clear? Now this time what I'll do, I'll give input folder. Desktop ABC input folder. Let me deploy this application. See, started app. Hit Postman. Come back. Clear. See, there is no input folder. Okay. Clear or any questions? Clear, sir. Clear. Okay. Next one is delete a file or directory. Next one, rename. Rename already explained చేశాను కదా. I already explained in the on your update file. Or else simply if you want to do this, what you can do, come back here, delete this, take rename. Okay na? I'll do connection configuration. It is asking path. Okay, before that I don't have any file, right? What I will do. What was there in ABC? Only output, right? ఇక్కడ ఫోల్డర్ ని కూడా రీనేమ్ చేయొచ్చా? ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్ ని దీన్ని యూజ్ చేసి రీనేమ్ యూజ్ చేసి ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్ ని రెండింటిని రీనేమ్ చేయొచ్చా? ఫోల్డర్ ఇప్పుడు అసలు ఒక ఫైలే లేదనుకో, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇస్తా. నేను ఇక్కడ రీనేమ్ చేయమని చెప్తున్నా. న్యూ నేమ్ ఏమని చెప్తా అంటే ఇన్పుట్ అని ఇస్తా. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఇన్పుట్ అనేది లేదు కదా, దేన్ని రీనేమ్ చేయాలి? ఫైల్ లేదు కదా అందులో. సో ఇప్పుడు కొత్తది క్రియేట్ చేస్తాం అనుకుంటా. లెట్ మీ చెక్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ వన్. Started app. I will come back here. Before hitting this send, we'll see what was there. So only output was there. Okay. See, change అయిపోయిందా input అని. Okay. Okay. So we can rename folders as well files. Files, correct. Okay. Understood? Yes. Okay. Almost, you know, we completed all the 5 tasks. Next, now this is your turn. Okay. So what you have to implement? You have to implement copy, create directory, list, and move. Okay. You have to finish this entire task today without fail. Okay. First, what you have to do? Whatever I explained, all 5 you have to practice. Okay, you have to prepare PPT like this. I showed you, right? Like this, you have to create a PPT. Then you have to attach screenshots. Like this, all the 9 operations you have to finish. Clear? Is it possible to restrict the file access? Like one flow is using the read operation, some other flow is also accessing the same file. So in that case, can we restrict the file access to one flow?
No, through flow reference we can call that, right? Like locking mechanism. Yeah, that locking also you can use. That we will discuss in FTP. Okay. Okay. Yeah, this is related to completely only file operations. Correct? Okay. Yeah. Okay, guys, this is your today's task. You have to implement this. Clear? సార్ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామన్నారు కదా, అంటే అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే క్లౌడ్ హబ్ లోకి ఎలా పుష్ చేయాలనేది, కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి. Okay, okay. So let me open this. See, this is my account, okay? ఓకే. Here what I will do, I will go to access management. Users, invite user. Here I am writing mail ID. MuleSoft 4.1.3 at gmail.com. Okay. Okay. For this I am giving organization admin. Send invitation. Okay. Okay. So now mail key already I got some invitation. Okay, now you will get invitation like this. Okay. Okay. Click on this link. You have to create an account. Okay. See, already I have account for this, so that's why I gave this name. Click on sign in. If you continue to join the organization, no, I don't want to create this. Okay, now that's why I told you to provide, Sir, you know. I have a doubt. Actually, Yeah, go ahead. యాక్చువల్లీ నేను ఇదే ప్రాసెస్లో క్రియేట్ చేశాను సార్ అకౌంట్. అంటే నాది అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఇట్లానే నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి నేను మళ్ళీ స్టూడియోలోకి వెళ్ళి ప్రీవియస్గా ఉన్నది తీసి దానికి అకౌంట్ ఇది న్యూ అకౌంట్ యాడ్ చేసి చేసేసారు. మళ్ళీ క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్ చేసా సార్ నేను. ఓకే. చేసినా కానీ సేమ్ మళ్ళీ అట్లనే వస్తుంది సార్. యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్స్ అనే వస్తుంది సార్ అది. కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలండి. ఓకేనా? నమ్మలేదు సార్ నాకు. సో జాయిన్ విత్ న్యూ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేసి కొత్తది క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ సైన్ అప్ చేయాలా సార్? కరెక్ట్, సైన్ అప్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా ఉంటది కదా. పాత యూనికామ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న ఏపీఐస్ ఇందులోకి తెచ్చుకోవచ్చా, లేకపోతే మళ్ళీ కొత్త క్రియేట్ చేయాలి? వస్తాయండి. ఓకేనా? అదొకసారి కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తారా? అది అదే ఇప్పుడు చెప్పేది. అట్లా వచ్చినాయి సార్ నాకు అవన్నీ. ఓకే, వస్తాయి ఫర్ ఎవ్రీవన్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించమంటారా సార్ లేకపోతే? ఓకే, 1 సెకండ్. ఆదిత్య కదా? యా, ఎస్. రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఎక్స్పైరీ అని ఏమి ఉండదు కదా?
హలో యాక్చువల్లీ సార్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్. హలో నాట్ ఇన్ ద మీటింగ్. యాక్చువల్లీ సారీ హలో చెప్పకూడదు ఇంకా